இந்த புது வீடியோவில் உங்கள் பார்க்கல சந்தோஷம். இட்ஸ் நைஸ் டு மீட் யூ ஆல் பேக் இன் திஸ் நியூ வீடியோ. இந்த சீரீஸில் நம்ம ட்ரிப்லெட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், ட்ரிப்லெட்டில் என்ன கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த அப்கமிங் வீடியோ, திஸ் வீடியோ சீரீஸ் we are going to learn completely about triplets. ட்ரம் டோன்ஸில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் மற்ற எல்லா டோன்லையும் தபலா தோலக் மிருதங்கம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸில் எப்படி நம்ம ட்ரிப்லெட் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நாட் ஓன்லி இன் playing triplet in drum tones, but we are also going to see how you could apply the same triplet counts in different tones such as the tabla, mridangam, dholak, folk in the rhythm band. First we got to understand what is the meaning of triplet. Triplet அப்படின்றத என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ட்ரிப்லெட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நோட் வேல்யூ. ட்ரிப்லெட்ன்றது ஒரு நோட் வேல்யூ. நோட் வேல்யூஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு இன்னும் தெரியாட்டி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்கிற வீடியோஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். இஃப் யூ நாட் ஷூர் அபவுட் what are called as note values, you should check the videos which have been posted earlier in this channel. அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். kindly check the previous link in the description. So triplet is one among the note values. ட்ரிப்லெட்ன்றது அந்த நோட் வேல்யூஸை நம்ம சொல்கிறோம். அதில் ஒரு கேட்டகரி. we have different things like quarter note, 8th note, 16th note, 32nd note, quarter note, 8th note, 16th note, 32nd note, triplet. இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. அதில் ட்ரிப்லெட்டும் அதில் ஒரு கேட்டகரி. இப்போ ட்ரிப்லெட்னா என்ன, அதோட மீனிங் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரிப்லெட் மீன்ஸ் ஃபார் ஒன் கவுண்ட் we are going to play 3 beats. ட்ரிப்லெட்ன்றது ஒரு கவுண்ட்டுக்கு நம்ம 3 பீட் வாசிக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let's say the count goes like 1 2 3 4. உங்கள் மெட்ரோனம் கவுண்ட் வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு போச்சுன்னா within that gap, அந்த 1லேருந்து அந்த 2 அந்த அடுத்த கவுண்ட் வர கேப்புக்குள்ளே நம்ம 3 நோட்ஸை நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ within the space of first note to the second note, we are going to just place 3 notes inside it, but equally spaced notes. ட்ரிப்லெட்ன்றது 3 equally spaced notes between 2 counts. சரிங்களா? நான் ஸ்லோவாக உங்களுக்கு கவுண்ட் சொல்லிட்டே வாசித்து காமிக்கிறேன். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த ஸ்டிக்கிங் உங்களுக்கு வருது. If you could see in the screen, you could see the sticking, the right, left, right, R, L, R, L, R, L, R, L, R, L, R, L. Now you could play it in different ways. இது வந்து நம்ம ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் தான் வாசிக்கணும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ரைட் 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 லெஃப்ட் 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 அப்படி கூட பண்ணலாம். இல்லாட்டி ரைட் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட். ஸோ யூ குட் ப்ராக்டிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். பட் கீப் இட் சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் வச்சுக்கணும். ஸோ நீங்கள் அவுட்டர் கான்டெக்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். If you look it from the outside, it looks like single strokes are going inside it. R, L, R, L, R, L, R, L, R, L, R, L. But it's in triplet groupings. Triplet groupingல அது இருக்குது. Okay, not in the normal 8th note and the 16th note grouping. We are going to do it in the triplets. So triplet, we count it as 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. ட்ரிப்லெட்ன்றது நம்ம எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம்னா 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் தமிழ் வெர்ஷனில் நம்ம சொல்லணும்னா தக்கீட்டா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி த ட்ரிப்லெட். ஸோ now let's get started on how to play this slowly. இது எப்படி இப்போ நம்ம ஸ்லோவாக வாசிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ we are going to use right left right left right left right left right left right left. So understanding this is very important before we could further proceed into different beats with this. இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பீட்ஸ் என்னென்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Let's try it again. Right left right left right left right left right left right left. I could do it in the snare tone so that you could hear it a little more clearly. Right left right left right left right left right left right left. Okay, right left right left right left right left right left right left. Now if you put them in groupings of 3 and if you're going to count them like how you count the triplet, இதே groupingல நீங்கள் triplet மாதிரி count பண்ணிங்கன்னா it sounds like 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Again, let's try it slowly. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, right left right left right left right left right left right left. Let's try this with the metronome. Metronome countல நீங்கள் பண்ணலாம்.
Now you could say the counts in different ways. இந்த கவுண்டிங் வந்து நீங்கள் எப்படினாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். You could say 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 and 2 and 3 and 4 and whatever you feel comfortable. Even if you feel comfortable saying 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். So let's try slowly at 60 bpm. முதல்ல நம்ம ரொம்ப ஒரு ஸ்லோ டெம்போ 60 bpmல நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet 1 and 2 and 3 and 4 and okay. So you got to fit 3 beats within that gap. Make sure that is evenly spaced. முக்கியமானது அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கணும். Because I see some students they play like this 3 4. So this is not actually triplet. இது triplet கிடையாது. So triplet should sound like triplet எப்படி sound ஆகணும்னா 4. If I do it to the counts, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and okay. So that's the simplest explanation about the triplets and how you got to play it. Triplet வந்து இவ்வளவுதான், ரொம்ப simple, but make sure that you put the metronome and practice. Metronome போட்டு practice பண்ணுங்க, because sometimes when we do without the metronome we think like we're doing it right, but we might be rushing and dragging at few places. metronome இல்லாமல் நம்ம பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பட் நம்மள அறியாமே சில இடத்துல நம்ம வேகமாக வாசிப்போம், ஸ்லோ பண்ணி வாசிப்போம். ஸோ கைண்ட்லி ப்ராக்டிஸ் வித் metronome. ஸோ பிஃபோர் யூ கம் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், அடுத்த கிளாஸ் நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி ஸோ பிகினர், இன்டர்மீடியட், அட்வான்ஸ் இந்த 3 கேட்டகரி நான் இனிமேல் நம்ம லெசன்ஸ் பிரிச்சுக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன். ஸோ இயர் ஆஃப்டர் த லெசன்ஸ் வி குட் ஸ்பிளிட் இட் ஆஸ் பிகினர், இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ் லெவல்ஸ். இந்த பிகினர், நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் வாசித்ததை அப்படியே நீங்கள் 60 bpmல நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கம் தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ மட்டும் பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஸோ பிகினர் 60 bpm. அடுத்து இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருக்கிறீங்கன்னா எனி டெம்போ பிட்வீன் 60 to 90, 60லேருந்து 90 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ ட்ரை டு டூ இட் அட் 90 and advanced players try to do it at 120. Okay, so practice. The next video you will get it on Wednesday. அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு Wednesday வரும். But before that, make sure that you do it properly and be ready so that the next class will be useful to you. அடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். If you want to know further about this, you could join the online classes from our channel. நம்ம சேனலில் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறோம். அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கைண்ட்லி செக் த details given in the description or the first pinned comment. We'll meet on Wednesday on continuing the triplet. நம்ம அடுத்து இப்போ Wednesday நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். But make sure that you practice பண்ணிட்டு வாங்க. We'll meet on Wednesday. Thank you.